estancia de investigación en la biblioteca John Carter Brown en Providence, en Rhode Island, y pasamos mucho tiempo hablando del pasado, pero estamos muy contentas porque desde la pandemia no habíamos podido estar juntas y sobre todo tener la posibilidad de estar aquí compartiendo con ustedes. Hoy día vamos a hablar de su nuevo libro, que es la traducción de su libro en inglés y se llama La plata, la espada y la piedra. Y quería primero darle la bienvenida a Marie, que está aquí en Arequipa después de un tiempo. Muchísimas gracias, Nati. Un placer enorme para mí, siendo mi prima de... Bueno, tenemos la misma tatarabuela, yo creo, ¿sí? ¿No? Sí, mi abuelo era Sobrevilla, Arana Sobrevilla, así que ahí está la conexión. Es un placer tremendo para mí estar aquí en Arequipa, una ciudad tan bella, con mucha historia, y estar al lado de Natalia especialmente. Muchas gracias por venir y escucharnos. Okay, we're going to be doing part of the talk in English, some of the things will be in Spanish, and we're going to have some translation. No sé si le podemos ver el micro a Belisa. Hola, ¿me escucha? ¿Sí? Vamos a tener una parte de la conversación en inglés y otra parte en español, y en la parte de inglés yo les voy a ayudar. La razón es porque yo tengo un español de una niña de 8 años, porque fue a los 8 años que me fui para vivir en los Estados Unidos. Así que, perdón, pero hablando de la historia y de las cosas escritas, prefiero el inglés. So, Marisi, you wrote this book, the Silver Sword and Stone, La plata, la espada y la piedra. When did you start writing it? There's a part in the book when you talk about talking to your great aunt or your aunt, Tia Chava, about your book on Bolívar. And you explained to her that you were having this conversation about the differences between the United States and Latin America. So she said that you had to explain everything. And that was the origin of this book. ¿Qué dices? Tu tía, sí. Le preguntaba a su tía, bueno, cuando escribió el libro, ¿no?, de la plata, la espada y la piedra, le preguntaba a su tía sobre ciertas referencias, ¿no? Y le pregunta cuál fue esa conversación que tuvo con su tía, ¿no?, que le dio mayores detalles, ¿no?, para esa inspiración también para el libro. Yes, it was, after I wrote Bolívar, which was, all my books have been trying to explain in English to Norteamericanos who the Latinoamericanos are. And since my first book in 2001 to now in 2023, it's an effort, a mission to explain who Latin Americans are, what is the relationship in the hemisphere, and why Latin Americans have a character that's very different from North Americans. And in truth, North Americans know very little about South Americans. So this has been a mission for me. Bueno, en realidad para ella siempre ha sido una misión poder explicar lo que es la cultura, ¿no?, la atmósfera latinoamericana y sobre todo sudamericana a los norteamericanos, ¿no?, porque ellos en realidad no saben mucho de cómo es la cultura, ¿no?, cómo somos nosotros, y para ella lo convirtió en una misión personal, ¿no?, y ella eso trata también de explicarlo por medio de sus libros, ¿no?, desde su primer libro que fue en el 2001 hasta ahora. So I chose Simón Bolívar because for me, he was the person who had more history, 300 years of history before the revolution with the Bolívar family in Venezuela and in Santo Domingo. So I chose Bolívar because he covered the most geography, the most history, and he had influenced the republics, 6 republics in South America. So I chose him as someone who could represent more than anybody I could think of the history and just the terrain of Latin America. When I did that, I finished that book,
And I was having, as you say, I was having a conversation with my tía Chava, Marie Arana, who has been my mentor for all my life. I was saying to her, you know, I think that the basis of the difference between North Americans and South Americans is the revolution. The revolutions that they had were so different, and in the revolutions you see the difference of the people. Ella escogió principalmente a Simón Bolívar porque es la persona más representativa en Latinoamérica que ha luchado, ¿no?, muchas batallas de independencia para 6 repúblicas. Él tiene, ¿no?, 2 nacionalidades, de Venezuela y de Santo Domingo, y ella considera que es la persona que más representa esa lucha que ha tenido Sudamérica, ¿no?, para lograr su independencia, y que es una gran diferencia también, ¿no?, con Norteamérica. Su forma ha sido muy diferente y de alguna manera nos ha costado más, ¿no? Entonces, ese referente ella lo hace algo típico, ¿no?, o principal, ¿no?, para ella, por la importancia que él tiene, ¿no?, esa persona. So I said so my tía Chava said, when I said that there was such a difference in the revolutions, she said, that is what you need to write about. You need to write about exactly what it is that the revolution created in Latin America to make it as different as it is. And so it was a challenge for me. At the beginning, I didn't know where to start. But very soon, thinking about the differences and the history since the revolution, and before the revolution actually, that created the revolution, and then thereafter, I began to think of the 3 things, the 3 major influences in Latin America that really changed history, that moved populations, and that created really the character of Latin America that we live with now. Bueno, su tía siempre fue su mentora y acudió a ella para preguntarle, ¿no?, de qué debía escribir, ¿no? Ella le recomendó precisamente a Simón Bolívar porque es la persona que más nos representa, ¿no? Es un carácter muy, una persona que representa esa lucha, ¿no?, de Latinoamérica. Y dijo, es la persona más representativa que tú puedes tomar para hacerlo. Entonces ella lo tomó como un desafío, ¿no?, porque no conocía mucho de él como para poder escribir un libro acerca de él, ¿no? Entonces fue definitivamente un desafío, pero lo asumió y se embarcó totalmente en ese proyecto y ha logrado hacerlo, ¿no? So, in Bolívar, you have, of course, the life. The panorama comes from his family, his origins, the colonial history, the different countries. I don't know if you've read Bolívar, but it's a very engaging biography. There's been many biographies written on Bolívar, and whenever I'm asked which one people should read, I always recommend yours because it's so alive. You can see the color of the sky, the color of his eyes, and it really brings him to life. So you had this as the anchor for that book. Now here you have the 3 elements which you mentioned, the 3 elements that you think are constitutive to the character of the region. And there's maybe some homage to Jared Diamond there as well? Yes, of course. No, there are, in the Library of Congress, where I worked in Washington, D.C., and did all my research, there are 2,500 books on Bolívar. So you can imagine how difficult it was to decide to do a biography of Bolívar. But I didn't find the book that I wanted to read about Simón Bolívar. So I wrote the book that I wanted to read. And it was the book that talked about the sweat, the color of the eyes, the horse, the 75,000 miles of travel horseback over, all of the elements of drama of the story of Bolívar. So that was very much an inspiration for writing a book like this, which was much harder because the 3 elements
I'm sorry I'm going so far, but you will get it. The three elements, which are la plata, the extractive nature of all of South America, really, the mining and the extraction of all of it, not only the mining, but the agriculture that we send elsewhere. Everything seems to be sent away instead of benefiting the people who live on the continent. The plata, the espada, the sword, the nature of violence, and we have lived in South America through so much violence, and it goes all the way back. It goes back to pre-Columbian times, and it's not violence. Like the United States, of course, is violent too, but it is violent in spurts, and it's not organized violence, you know. And here, the organized violence is a part of the history here. And the third part, third part is, of course, la piedra, which for me, the stones that were built on top of stones to conquer the temples of the pre-Columbian people, which was, of course, the Catholic Church, and the way that religion was imposed on this continent. And those three things really, to me, have changed the history and molded the people. Bueno, le preguntaba, ¿no? ¿Por qué, cómo, al tomar a Simón Bolívar, cómo hizo para resumirlo todo, ¿no? Porque en realidad hay muchas biografías de él, ¿no? Hay muchos libros que hablan de él, algunos se explayan más en una cosa, en otra, en las batallas, ¿no? Etcétera. Y bueno, comenta que hay más de 200 libros, ¿no? Pero ella hizo un libro pero a ninguno le gustó, ¿no? O sea, disfrutó de la lectura. Y ella se tomó también como parte de su misión hacer un libro que le gustara a ella leerlo, ¿no? Que ella apreciara leerlo. Y por eso es que lo hizo de la forma que a ella le gusta, ¿no? Que es así tan descriptiva y, como le decía, ¿no? Un libro tan vivo, ¿no? Porque habla incluso del color del cielo, ¿no? Del color de sus ojos, de cómo era el caballo, etc. Luego habla de las tres partes principales, ¿no? O importantes de Simón Bolívar, ¿no? Que lo que representa también nuestra cultura sudamericana, ¿no? Ella lo resumió en esas tres palabras, ¿no? En la plata, que es básicamente extraída de toda Sudamérica, ¿no? Bueno, todo ese proceso, ¿no? También que conllevó. La espada, por todas las rebeliones que ha habido, ¿no? Y también esa violencia, ¿no? Un poco desorganizada, ¿no? Porque fueron por varias partes, pero bueno, también representa, ¿no? Parte de esa lucha. Y la piedra, porque bueno, precisamente todo lo que incluso hasta ahora nos queda, ¿no? Esa parte de esa arquitectura tan hermosa, ¿no? Y que también, por supuesto, ha conllevado sufrimiento y también lleva historia, ¿no? But still you go for people's lives, people's lived experience. So each of these elements, you choose someone, a real person, alive, that you have some contact with, to go into the story. And when I read the first chapter, I very quickly knew who the person Leonor Gonzáles was, because when we met and we spent time together, Marisi told me about this project that she had been involved in, Girl Rising, and she had met this young girl from La Rinconada, from a mining area in Puno, and this Leonor Gonzáles is kind of the anchor for La Plata. She is, in fact, someone who works in a silver mine in one of the most inhospitable places on earth. So what led you to the people? Let's just first start with the first part, and Leonor Gonzáles, Sena, and what brought you there, and what made you write about them. And maybe we can let the question first, and then. Yeah. Thank you. Bueno, habla un poquito del primer capítulo del libro en el que menciona a Leonor Gonzáles, que fue una persona que estuvo trabajando en las minas de plata, ¿no? Y también un poco de cómo ella es un poco el ancla, ¿no? De todo ello para llevar esta historia, ¿no?
Y también cómo conoció a una pequeña niña, ¿no? A la hija, perdón. Sí, la hija de Leonor es Sena y fue parte de una documental que se llamaba Girl Rising, la mujer, niñas ascendentes, que te invitaron y tú fuiste a esa mina, conociste a esas personas. Sí, sí. Yes, I knew from the moment I started this book that to tell the history and to make it come alive, I needed to find people who represented that history today, so that we could see that the history is alive today in the lives of the people who live in Latin America. My first part, there are 3 parts, of course, as I said, but the first part is dedicated entirely to mining and to the history of mining before even with Huayna Cápac in pre-Columbian times, all the way through to today with the mining companies that are here in Arequipa and that still mine in the region of Puno and Titicaca. So I was looking for actually people to represent these 3 things. And I first chose the father of a girl whom I had interviewed in La Rinconada, which is the highest human habitation on the planet. It is up in just north on the border with Bolivia of Juliaca, Putina, is Ananea, Mount Ananea, and La Rinconada is there. It is absolute inferno. No water, no food, nothing but the glacier where the mine is situated, and the people live in really the most medieval circumstances. And I interviewed a little girl of 12 years old for a documentary on how education can change the life of a girl and how an educated girl can change the life of a community. That was what the documentary was about. I chose her father, who had actually died from an accident in the mine, but eventually I realized what I really wanted to do was the life of a woman miner, his wife, the mother of Sena, who was not allowed in the mines, but was still mining outside the mines, trying to find little pellets of gold. Bueno, el libro se It was divide... gold, not silver. Yeah. Okay. El libro se divide en 3 partes. La primera parte, que es la plata, ¿no? Habla de lo que es la mina. Ella encontró, investigando, por supuesto, la mina La Rinconada, ¿no? Que se encuentra en el borde con Bolivia, más allá de Juliaca, en la región de Ananea, ¿no? Es una mina que básicamente lo único que se encuentra es el glaciar, y entonces son condiciones muy infrahumanas y en sus palabras, ¿no? Ella lo describe como condiciones medievales, ¿no? De vida. Porque son muy bajas, ¿no? No hay nada más que ello. Ella primeramente investigando para un documental, ella buscó, ¿no? Encontró al padre, ¿no? Que había muerto por un accidente ahí en la mina, pero luego se dio cuenta que ella quería hablar más de una mujer en el libro, entonces escribió de la esposa. Pero la esposa no estaba permitida que trabajara en la mina, ¿no? No tenía, bueno, ustedes saben, ¿no? También no se puede, ¿no? Las mujeres no pueden trabajar. No permiten a las mujeres. Claro, no permiten a las mujeres. Y bueno, ella hacía mina, ¿no? O sea, minería, pero por su cuenta y por la parte de afuera, por donde podía, ¿no? Y bueno, es la historia que ella le inspira también, porque ella buscaba personajes que atraparan esa parte, ¿no? De la minería, que representaran esa historia. As you say, it's not just la plata, it's not just silver, but it's all the extractive colonial relationship built with the land. But you also start on the pre-Hispanic period, on how mining was seen in those times and how the indigenous people, the native people who were in the Americas before the Spanish arrived, they had a very different understanding of what these
mineral things were and the value of them, and that they couldn't understand why the Spanish thought that they were so important. Because the other thing that the book does is it moves through history very, very successfully. It goes back to the pre-Hispanic, it goes into the conquest, it goes into the present, and interweaves all these different stories through the subject. In this case of extraction. And you talk about oil, you talk about guano, rubber, sometimes in passing and sometimes in more detail, but it's about this colonial relationship with what is produced in the land. That's kind of what I get out of this first part of La Plata, which is something that is there and it's taken out, and not for the benefit of the people there necessarily. So yeah. Bueno, allá también se extraía no solo plata, ¿no? Oro también. Bueno, lo que le estaba diciendo acá, ¿no? Comentando un poco del libro, es cómo es para las personas, ¿no? Aquí no era algo bonito, por supuesto, ¿no? El mineral, pero no encontraban ese valor que le daban los españoles, ¿no? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué matan por él? ¿Por qué hacen todo lo que hacen, ¿no? Por él. Y bueno, para ellos no tenían ese valor para ese mineral, ¿no? Para ellos simplemente era algo bonito, algo que, claro, era una suerte encontrarlo, costaba, pero más allá de eso no tenía un valor, ¿no? Y no se mataba por ello, ¿no? Pero bueno, eso es lo que también habla, ¿no? Comenta de esta parte del libro. Yes, pre-Columbian tribes, both in Mexico with Atahualpa, in Peru with Atahualpa, in Mexico with Montezuma, were surprised, enormously surprised by the desire for gold and for silver, entirely surprising for them, because gold for the Inca, of course, was a decoration, something to honor the sun, to celebrate the brilliance of the sun. And it was only really the family of the emperor who was using gold. So there wasn't that much extraction. They had gold, they had plenty of gold, they had people, they had mines. But the obsession and the fact that an ordinary human being would want gold was beyond their capacity to understand. So the colonial effort for gold, and it was entirely for gold. I mean, there was this sense that there was an evangelization of the church, but that was very secondary to the real reason for establishing the colonies, which was to enrich Spain. And of course, we know the result was this incredible establishment of the global economy, because it was with silver and gold that began the world economy as we know it. The shipping, those galleons that shipped to Manila, to Peking, through past Africa, past India, to create this global economy that began at that time. So, but gold was very much a reason, right in the very beginning from Columbus, you can see the letters that he sent back to the Queen, which was, I will find it. And he wasn't finding anything. He was finding parrots. He was finding poor Indians. He didn't find the empires that Cortés found in Mexico and that Pizarro found here. So the difference, the impact of the colonial greed for gold was actually the largest culture shock that was encountered in those times. La extracción de este mineral también se llevaba, ¿no? Hasta lo que era Pekín y Manila, ¿no? Y lo que genera todo este intercambio, ¿no? de minerales, ¿no? Tan grande, y ese valor que ya se le empezó a dar en el mundo genera también lo que es la economía global, ¿no? Para nosotros era simplemente decoración, como les decía, algo bonito, algo que brilla, pero no había ese valor tan
importante, ¿no? Tan materialista que se le había dado por los españoles, ¿no? Que ellos ya trajeron esa idea, ¿no? Entonces, cuando lo encontraron, ellos sabían lo que valía para ellos, sabían el interés que tenían en ello, por qué y todo lo que podían hacer con ello, ¿no? Para nosotros no tenía esa connotación, ¿no? Era simplemente decoración. Y bueno, la consecuencia de ello, bueno, que ya sabemos, ¿no? Es precisamente que la misión que fue, ¿no? De los conquistadores aquí fue encontrar oro, ¿no? Encontrar riqueza. Más allá de la misión evangelística que al final se evidencia que quedó en un segundo plano, ¿no? Es cierto, también se hizo, pero lo principal fue buscar el oro, ¿no? Y como también se evidencia pues en las cartas, ¿no? Que le enviaba la reina, ¿no? Le decía, aún no lo he encontrado, ¿no? O ya encontré, ¿no? Estamos aquí, etcétera, ¿no? Entonces eran reportes del mineral, no era tanto del evangelismo, ¿no? Porque eso precisamente era algo secundario. Y bueno, un imperio como tal más se encontró en México, ¿no? Por Cortés, que aquí, ¿no? En el sentido del oro, ¿no? So next we move to violence, because I think the sword, la espada, is the violence of conquest, but it's also the pre-Hispanic violence, and then the violence that the continent has seen for so long in so many different guises. Independence, of course, civil wars, international wars, and even wars against their people. There's a lot about the 20th century, and the lens that you use there is Carlos, a Cuban, and his personal journey from Castro's Cuba to Angola, to the Mariel, to the United States, to the drug economy in the United States, being a petty criminal everywhere, really. So why Carlos to kind of embody the violence? Bueno, ahora hablemos un poco de la parte de la espada, ¿no? De la violencia. El personaje principal que encontramos aquí, que ella tomó para representar esta parte, se llama Carlos, es un personaje cubano, y le pregunta por qué escogió a Carlos. Yes, I had been following Carlos Buergos for almost 25 years. It was an interesting case for me. He was one of the Marielitos, the boat people who were thrown out by Fidel Castro in 1990 and came to Florida, to the Key West, in ships that were they came out of the prisons, they came with nothing, they came with only the clothes on their back, and they arrived in the United States. For Carlos Buergos, he was released from prison. He had stolen horses to butcher them during a period of time when Cuba had no meat, no food to eat, and he was desperate to find money, and he was a small-time criminal in Cuba, and he began to butcher horses and sell them. He was put in jail. He tried to escape, and then he was put in jail again. So when the point came, when all the people who flooded the Embajada del Perú in Havana, trying to get out of Cuba, and Fidel Castro said, okay, go, and he emptied all the prisons of the political prisoners and the ordinary criminals, and Carlos was one of those. And so he landed in Key West with no shoes, just the shirt on his back, nothing in his pockets, and he began a new life in the United States. And what did he do? He eventually tried to become a waiter, make honest money, but he ended up as a criminal in the United States. He ended up as a drug dealer. He ended up in the very highest point of cocaine trade in Washington, D.C., in the Washington, D.C. area, and he ended up in prison in just outside of Washington, D.C. So I began to follow him, and he became for me because he had been brutalized by the war in Angola. He had been sent as an 18-year-old boy to fight a war that Fidel was trying to prove Cuba had muscle. And so he became one of the thousands, tens of thousands of Cuban boys who were sent to Angola to fight in an absolutely brutal war, which is why
he found violence as an easy outlet. So that was why I chose Carlos. Bueno, eligió a Carlos porque él llevó una vida difícil allá en Cuba. Bueno, con el régimen de Fidel Castro fue muy difícil para él conseguir comida, ¿no? En medio de su desesperación empezó a robar caballos para poder ganar algo de dinero, ¿no? Fue atrapado y fue llevado a la cárcel. Él trató de escapar y otra vez lo atraparon, otra vez fue a la cárcel. Y hubo un momento en el que la embajada, ¿no?, de Perú, ¿no?, pidió, ¿no?, a esta gente peruana que sea liberada, ¿no? Entonces, Fidel dijo, bueno, llévenselos a todos, tanto como los prisioneros políticos como los criminales ordinarios fueron liberados, y él llegó así a las costas de Florida, en Key West, y él llegó sin nada, no solo con su short y con nada en los bolsillos, ¿no?, solo tal cual como él estaba, ¿no? Y bueno, y él trató de primero buscar un trabajo honesto, siendo mesero, ¿no?, buscando trabajos pequeños, pero no lograba mucho, ¿no? Lamentablemente volvió a caer en la criminalidad y llegó a un punto muy alto, ¿no?, en lo que es el tráfico de drogas, ¿no?, de cocaína. Y bueno, nuevamente fue atrapado en la cárcel, ya en Estados Unidos. Y bueno, también su vida se ve muy marcada por lo que él fue a pelear, ¿no?, en el régimen de Fidel Castro en Angola, cuando Cuba trató de demostrar, ¿no?, que ellos sí podían, ¿no?, tenían esa fuerza de lucha, ¿no?, tenían gente, pero él también fue muy marcado por ello, ¿no? Entonces, esa vida difícil y llena de tanta violencia es la que la lleva a ella a tomarlo como personaje para esta parte de la espada. So by the time we reach the stone, we're waiting for who is going to be the next person to bring alive the spirituality, because I think there's that idea that you brought. It's interesting that you chose the stone and not the cross, because the stone is also the pre-Hispanic. It's the way it represents how we attach ourselves to stones, so stones can represent things for us. And then we have, of course, Xavier Albó, a Catalan priest who spent most of his life in Bolivia learning Quechua and Aymara and trying to understand the world that he was wanting to bring back, but also the importance that this spirituality has in the culture of the continent. Yes, well, in the way that Leonor represents the mining that is done much the same way today as it was done in prehistoric times. And Carlos represents the violence that was intrinsic in the culture. I mean, the first time he saw violence was in the fields of sugar when Fidel was trying to raise the production of sugar, and he just saw killings with machetes in the fields of sugar. And so Carlos becomes a representative of that. In that way, when I met Xavier Albó, who is a Catalan priest, as Natalia has said, who at the age of 16, as a novitiate in the Jesuit mission, comes to Bolivia. And he lands in Buenos Aires and works his way up to Bolivia. He falls in love with the Bolivian people, with the ordinary people. He sees himself as being the one who is being evangelized. He sees himself as someone who is learning and is there to aid more than to impose a religion. And he has almost a crisis of confidence with the fact that he is supposed to be spreading the Catholic word when what he is feeling is that they have so much to give him. En esta parte ya de la piedra, bueno, estamos ya expectantes en el libro para ver qué personaje escoge para representar esta parte, ¿no? Y bueno, escoge a un sacerdote catalán, el cual trabajaba en los campos de azúcar, y bueno, y él ve toda esta parte del evangelismo, ¿no? Y dice, bueno, yo creo que él siente, ¿no?, que podemos recibir más de lo que damos.
Y él empieza a verlo de esa forma y trata de llevar el evangelio también, ¿no? Y llevar la palabra en medio de todas estas circunstancias, ¿no? Well, I want to add something, which is the reason for the stone. And the reason for the stone is it goes right through the whole story, because Leonor, for her, the essence of Pachamama, the essence of the most concentrated, focused essence of Pachamama is in stone. And that becomes that is her religion, and that is her way, her belief. And she has a stone that represents her dead husband. She has a stone that represents her dead father. So a stone is to her, of course, and as we all know, stone has been worshipped for eons. But when the Spanish came, of course, what they did was they put their stone on top of the stone. They understood that the temples, the pre-Columbian temples, the Inca temples, were filled with a kind of telluric power. Telluric is a magnetic power that those places had, and they were chosen because of their magnetic power. So the stone that the Spanish put on top the temples, you can see in Cusco, of course, that the stone is exactly put on top of the stone of the Inca. And so stone for me became really the symbol of belief. And the fact that we are people, I mean, I think there's no question, Latin Americans are people of belief. And we come from a long heritage, even in the pre-Columbian times, of wanting to believe. And so, which is why we accepted the imposition of Catholicism so easily. Bueno, la parte de la piedra, ¿no? ¿Por qué escogió la piedra? También viene desde, bueno, en realidad viene desde el comienzo del libro, ¿no? Porque desde que tenemos a Leonor, que está en las minas, ella cuando pierde a su esposo, ella tenía una piedra que simbolizaba a su esposo, ¿no? Y una así por cada persona que ella había perdido, ¿no? Era algo, una creencia, ¿no? Era algo que ellos querían tener, no querían creer en algo, ¿no? Y bueno, y atraviesa así toda la parte del libro y bueno, cuando llegan ya a la conquista, ¿no? Los españoles, como también lo podemos ver en Cusco, ¿no? Estos grandes templos incas tienen un magnetismo, ¿no? Un atractivo tan grande que hace que todos queramos ir, ¿no? Que nos llama, ¿no? Por su arquitectura y su belleza. Y los españoles quisieron también con esa piedra que ellos pusieron, ponerla encima de esta piedra ya establecida, ¿no? Por nosotros. Entonces, de alguna manera también es un poco opresiva para nosotros y podemos ver, ¿no? Que siempre en nosotros ha habido esa necesidad, ese querer creer, ¿no? Y es una parte de la piedra simboliza también eso, ¿no? Precisamente la creencia, ¿no? Por eso es que cuando llegamos al último, llegamos a la parte del evangelismo, ¿no? Y es esa ansia de querer creer. That's excellent, muchísimas gracias. Vamos ahora a abrir a si tenemos preguntas del público. No sé si hay alguien que tenga alguna duda. Tenemos aquí una mano, el señor de azul en la fila atrás y luego el señor de blanco aquí. Spanish, English? Como quieras, en español o en inglés. Okay, English, I think. I remember reading your book, which was excellent, with a group of friends who are not from South Peru. And I remember making the point that it's very important for Peru from now on into the future. This was 2019-18. And most of them were dismissive. They thought this was a thing of the past, that Peru is progressing like we have known the last 20, 30 years. But then Castillo was elected. And I think they were all shocked to see how people are willing to believe someone that is in tune with their yet existing resentment. Because even if there has been some economic progress, actually there's an IMF working paper that shows that the ethnic economic gaps have been largely closed, especially between mestizos and whites, because of the Hernando de Soto dynamic of informality, and most people were shocked to see that still
people have a resentment. And here in the south of Peru is quite evident. I remember telling them that it was not for nothing that Vargas Llosa, in his Nobel Prize acceptance speech, he said that that it's a shame that we haven't done much to mend a lot of the harm that has been done in the last 500 years. Now, culturally, when you talk to people in the rural areas, they still have some of their culture, and they still feel that they're not well represented by the national identity. That the national identity that is a lot of criollismo and much more narcissism, that they're more communal, more humble view of the world, which is more like Asian than European, does not represent them. And that really, to me, speaks like someone that lives here in these areas. A bridge that exists still among Peruvians. Do you agree? Yeah, I'll go to the question, sorry. Do you agree that there's still a lot of work to be done on the cultural closing of gaps? And if so, what can be done? Sorry for extending myself too much. Ok, voy a hacer un resumen muy corto de la pregunta en español y luego la pregunta. El señor dijo que leyó un libro tuyo con unos amigos y que hablaron sobre el futuro y las posibilidades del futuro, pero que también hay una identidad muy propia en el sur. ¿Es eso? Y por qué quizás en el sur no se sienten tan representados. They don't feel so represented by the national. How do you see this difference between the south and the rest of the country? Or if you see it. Of Peru? Specifically? How do I see the difference between the south and the north of Peru? So how can you bring the differences between Peruvians recovering together? the value of the culture that was thwarted over the 500 I understand years. your question. Yeah, thank you. Thank you for the question. You know, it is a problem, I think, worldwide. It is felt very much in the country where I live now, in the United States, the difference, the very, very large differences between rural populations and urban populations. I think this is what you're getting at. And that division is so profound and so sharp that I think that it is something that bedevils probably much of the world. So what I see in terms of reunification or of consolidation or a kind of cooperative reunion of the unification of a country, I think comes in the understanding much more on the side of the urban side of the rural life, which is why I have tried in this particular book to concentrate on the life of the people who are outside the city, really, who are not westernized to the degree that they are in urban areas in the United States. So my view is that we need to look at those lives more closely and incorporate them in our political life. That's my answer to your question. Thank you. ¿Dices? ¿Un resumen hacemos? ¿Quieres que lo haga yo? Yo hago un resumen muy corto de la respuesta de Mari, que se necesita tener un mejor entendimiento desde el mundo urbano al mundo rural, que estas diferencias que ella también ve en los Estados Unidos también son muy importantes de entender, que quizás no es algo que suceda solamente en el Perú, sino que también sucede en los Estados Unidos, que es un lugar que quizás ella conoce mejor. ¿Es un buen resumen? Sí, sí. Ok, teníamos otra pregunta aquí y luego tenemos una aquí. Well, first, thank you very much for that presentation. It was super interesting. I haven't had the opportunity to read the book yet, but I'm quite motivated right now to buy it and to read it. My question is, if Latin America shares such a common history and heritage,
And if we compare Latin America with other regions, actually we have a lot of similarities. Why do you think we are still quite divided between countries, even though we share so much history together? Thank you. ¿Por qué si somos países que tenemos tanto en común, todavía seguimos tan divididos? Ese es el resumen de... Okay, to answer your question, thank you for the question. You know, there is, I think, a very colonial spirit in the United States about all of Latin America. This is something I write about in this book. At many turns, you know, once the revolutions happened in Latin America, the white elites took the part of the colonial structure, and that happened throughout the continent. And after that, shall we say, assumption of power by the white elites in all of Latin America, really, what happened was that North America then became the colonial power and has become the colonial power. At every turn, you see American corporations, the American government intruding on Latin American life, on the economic life, certainly, but also on the governments that play with or might be destructive to the economy that the United States wants. So I see a very predatory United States in Latin America, and I always have. And this is something I think that even in the United States, there is a growing awareness of the fact that the United States, as well as Europe too, I mean, England has been absolutely, I think, a machine of colonialism since the revolutions. But America takes prize on that, you know, and I think there is now a growing awareness in the United States that this has been the history, this is the actual history. If there are problems in Salvador, in Honduras, in, in Nicaragua, they are very much exacerbated by the United States. So I think that awareness, I hope, will heal things more in the future. Bueno, lo principal aquí es que, bueno, hay un sentido ya en Estados Unidos, ¿no? De un conocimiento, ¿no? O sea, ya se ha llegado a tomar conciencia de que muchos de los problemas que también hay aquí en Latinoamérica, ¿no? De alguna manera tienen que ver con ellos, ¿no? Entonces, ella espera que esa preocupación, que ese sentido de saberlo, ¿no? De esas problemáticas también lleve a que todo mejore, ¿no? Y que también ayude a que estas situaciones se lleven de una mejor manera, ¿no? Porque precisamente de alguna manera ellos también se han visto beneficiados de nosotros muchas veces, ¿no? Ya sea desde precisamente la minería, ¿no? Hasta varios recursos, ¿no? Que todos en Latinoamérica de alguna manera han sido para Estados Unidos, ¿no? Tenemos una pregunta aquí y con eso creo que ya estamos. No, tenemos una también al final. Tenemos una aquí y luego una allá. Gracias. Últimamente se está observando que algunos intelectuales españoles, especialmente, están empeñados en desmerecer y hasta envilecer el papel histórico de Bolívar. Para ellos, Bolívar no fue un libertador, ni el latinoamericano más ilustre de la historia latinoamericana, sino simplemente un operador, algunos dicen hasta mercenario, de Inglaterra para quitarle las colonias a España en el marco de la competencia que había por la hegemonía mundial entre España e Inglaterra. ¿Qué opina la doctora? Su opinión sería muy necesaria. Do you need so there's a new current of Spanish historians that want to diminish Bolívar's place and that see him as a mercenary for the British. Sí, así pensaba mi papá. Él mismo pensaba así. Bolívar is not loved
here in Peru. There's no question about that. I've always wondered why December 9th is not the day of independence, because that was, of course, the Battle of Ayacucho that won the independence, but instead it's He wasn't there. the independence. And so Bolivar is not loved here, obviously. But, you know, the impact that he had on Peru was huge, of course, and many Peruvians, like my father, and I have sympathies in this direction too, understand that Bolivar actually shrank Peru and shrank the power of Peru. The creation of Bolivia, the creation of the borders as they were, people blame, of course, Bolivar for that, and there's a good reason for it. All the same, I admire him. And why do I admire him? Because he had a larger mission in his liberation. He wanted to unite all of Latin America and create a very strong America that would be a bulwark against the rest of the world. And imagine if that had happened, if Latin America were a united force, if all the republics that were liberated, what a power that would be. So I sort of sympathize with Bolivar in that sense, to create a federation of countries of Latin America that could actually be stronger and survive in the world and not be the object of predatory colonials in the future. So. Muchos no simpatizan con Bolívar porque precisamente los límites, ¿no? Las fronteras se crearon en este tiempo y se creó países como Bolivia, ¿no? Hubo mucha división, ¿no? Pero también hay que verlo desde el punto de vista que su misión, ¿no? Su misión era mucho más grande, que era crear una gran como federación, ¿no? de países en Sudamérica y que seamos todos unidos, ¿no? Para todos luchar contra precisamente los colonizadores, ¿no? Que venían, para que seamos así una fuerza más grande, ¿no? En ese sentido, ella simpatiza mucho con Bolívar y por eso incluso se llega a preguntar por qué el Día de la Independencia no era el 9 de diciembre, ¿no? El Día de la Batalla de Ayacucho, pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Pero simplemente hay que verlo también desde ese punto de vista, ¿no? Y bueno, personalmente yo también creo que no podemos agradarle a todos, ¿no? Y siendo él tratando de unir a varios grupos de gente, tratando de darles el gusto a todos, también entiendo que de alguna manera se hacían las cosas de la mejor manera posible, ¿no? Muchas gracias. Tenemos una pregunta final. Sí, cortita. Muy breve. No, solamente recordarle a Mary, lo sabe muy bien, que Bolívar no estuvo en Ayacucho, no estuvo el 9 de diciembre y los peruanos consideramos Ayacucho el sello de la independencia americana, el sello de la independencia del continente. Es una celebración muy importante para nosotros. El próximo año es el bicentenario, donde en Ayacucho llegaron los ejércitos de toda América, como sabemos, y cuando se celebró el sesquicentenario de la independencia, vinieron todos los presidentes de los países latinoamericanos o sudamericanos a celebrar esa efeméride. Mi pregunta es muy breve. ¿Qué opinas, Mary, de la leyenda negra? Yo sé que tú eres de formación anglosajona, y hay todo un discurso muy grande de Inglaterra, de Francia, contra la conquista española, pensando que fue totalmente negativa, cuando algunos dicen que es un poco la envidia que tienen de España los ingleses, los franceses, los alemanes, por no haber sido ellos los conquistadores de América. Just a short summary. Of course, Bolívar wasn't there on the 9th of December. There's going to be big celebrations. It's a big moment. But the question is more if there's not a black legend, an envy from the Anglosphere, the Francosphere on the Spanish. Very certainly there is the black legend. England did as much harm, I think, in the colonial history as Spain did. There's no question. England had its slave trade. It had enormous sort of influence on
Latin America in very devious ways, in the way that it would change whole economic structures, the way that it stole plants and put them in Indonesia or in Malaysia and changed whole agricultural forces. But Spain has been blamed equally and justly. I mean, the world that Spain created in Latin America, in the New World, was oppressive. It was it was so racist in a way, and it was oppressive, and it was a colonialism that was fierce in its human cost, the number of lives that were sacrificed in the. He says that the Spanish mixed with the local population and the English didn't. The Spanish had. That they mixed with the local population. That's true. Of course, that's very true. That's still very oppressive. That's very true. They mixed with the population because they had to. That's true. The pilgrims who went to from England to the United States, for instance, they took their women from the beginning, and as the Spanish did not. But you're right. There is a black legend. There's no question. There hasn't been the equal on the English colonial predation. There hasn't been an equal. There hasn't been a black legend on England, and I think that's something that needs to be studied. Bueno, estamos ya con poco tiempo, así que voy a hacer un resumen de la respuesta. Sí existió una leyenda, sí existe, por supuesto, una leyenda negra muy poderosa. De acuerdo totalmente, los que llegaron al mundo en lo que se convirtió luego en Estados Unidos, llegaron con sus familias, con sus mujeres, así que no se mezclaron, pero el mundo español era igualmente muy opresivo. Así que la leyenda negra, por supuesto que existe, pero no se puede negar que la diferencia que se estableció en el sistema español fue muy profunda. Así que con eso terminamos. Quiero primero agradecerle a todos ustedes por estar con nosotros. Especialmente queremos agradecer a Sura, que es el patrocinador de esta charla en particular. Gracias a Sura tenemos a Marie aquí con nosotros. Tendremos una firma de libros después, allá afuera, si es que quieren adquirir alguno. Y también queremos agradecer la traducción de Belisa Ramos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos.